Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman dan sebentar saja lagi rakan tugas Najib Aroff akan sertai kami untuk membawakan perkembangan pada segmen seterusnya. Dan saya akan mulakan dengan pembentangan ataupun perkongsian data, statistik dan juga laporan terkini oleh Jabatan Perakaan Malaysia mengenai survey gaji dan upah yang dijalankan oleh DOSM. Dan kita lihat statistik ini dikumpul oleh DOSM melalui pendekatan isi rumah untuk mengukur gaji dan upah bulanan yang diterima oleh pekerja sepenuh masa dalam kalangan warga negara Malaysia yang bekerja di sektor awam dan swasta berdasarkan pekerjaan utama mereka. Daripada jumlah 15.81 juta pekerja yang direkodkan pada tahun 2023, bilangan pekerja sepenuh masa dalam kalangan warga negara Malaysia adalah seramai 10.11 juta orang. Dan kalau kita teliti di sini, untuk survei gaji dan upah bulanan pada tahun 2023 telah mencatatkan peningkatan, di mana kalau kita lihat penengah mencatat peningkatan sebanyak 7.1% dengan white box warna kuning ini meningkat daripada RM2,429 kepada tahun 2023 meningkat kepada RM2,602. Manakala bukan hanya penengah tetapi kalau kita lihat purata juga meningkat sebanyak RM3,441 daripada tahun 2022 kepada peningkatan sebanyak 6.9%. Dan kalau kita lihat daripada data seri masa daripada 2016 sebelum pandemik COVID-19 sehinggalah selepas pandemik COVID-19, gaji upah dan bulanan daripada segi penengah dan purata mengalami peningkatan yang berterusan. Dan kalau kita lihat daripada data ini, saya akan tunjukkan bagaimanakah kumpulan umur apabila kita bercakap mengenai penengah dan purata gaji upah bulanan. Mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2022 dan 2023, antara yang gaji paling tinggi telah direkodkan dalam lingkungan umur 45 hingga 54 tahun, iaitu pada tahun gaji penengah merekodkan kepada RM2,974 pada tahun 2023 dan upah gaji bulanan untuk purata adalah sebanyak RM4,204 pada tahun 2023. Manakala kalau kita lihat bercakap mengenai pengangguran yang berada ataupun direkodkan dalam angka 2 digit adalah daripada pengangguran belia, di mana kalau kita lihat belia 15 hingga 24 tahun, gaji penengah pada tahun 2023 adalah RM1,542 berbanding 2022 dan gaji iaitu purata daripada tahun 2022 sebanyak RM1,751 telah meningkat kepada RM2,024. Manakala 25 hingga 34 tahun juga kita dapat saksikan meningkat gaji penengah kepada RM1,916 pada tahun lepas dan gaji purata juga meningkat daripada RM2,800 lebih kepada RM3,000 lebih. Dan ini adalah jumlah gaji kepada setiap kumpulan umur daripada tahun 15 tahun sehinggalah 64 tahun. Dan kalau kita meneliti lebih mendalam pencapaian ataupun latar belakang pekerjaan mereka, di mana kalau kita saksikan di sini pencapaian pendidikan terbagi kepada 4 daripada tiada pendidikan rasmi, rendah, menengah dan juga tertiary, iaitu antara 4 background education. Dan kita lihat pencapaian pendidikan tiada pendidikan rasmi dan juga penengah dan purata semua ini meningkat, dan tertiary pendidikan paling tinggi juga telah meningkat dengan gaji penengah sebanyak RM4,024 berbanding tahun 2022, dan bukan sahaja penengah, iaitu purata juga meningkat kepada RM4,700 Dan apabila kita melihat tertiary siapa mempunyai background iaitu pendidikan tinggi mempunyai gaji paling tinggi kalau kita saksikan di sini, manakala tiada pendidikan rasmi di Malaysia masih mencatatkan lebih kurang gaji minima, iaitu lebih kurang gaji penengah sebanyak RM1,400 lebih dan gaji purata sebanyak RM1,800 lebih. Dan ini adalah kalau boleh cakap mengikut pendidikan ataupun education background oleh setiap pekerja. Dan kalau boleh kita nak meneliti lebih mendalam apabila bercakap mengenai setiap pekerja ini, bagaimana melihat gaji mereka dibayar kepada kemahiran mereka yang terbahagi kepada 3, iaitu berkemahiran rendah, separuh mahir dan juga mahir. Dan kita tahu separuh mahir antara pekerjaan yang paling banyak diisi ketika ini, dan separuh mahir ataupun dikatakan half skill adalah lebih kurang RM1,916 di mana ia telah direkodkan pada tahun 2023, sedikit peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Dan kita lihat separuh mahir pada tahun 2023 juga merekodkan peningkatan pada gaji purata sebanyak RM2,475
RM5. Dan purata gaji dan upah bulanan bagi pekerja mahir telah meningkat sebanyak 7.5%, mencatatkan peningkatan sebanyak RM364 kepada RM5,242, iaitu gaji purata berbanding tahun 2022 yang telah direkod kepada RM4,878. Dan dalam kalangan pekerja mahir, kategori pengurus kekal merekodkan purata gaji dan upah bulanan tertinggi sebanyak RM6,640, meningkat sebanyak 5.1% berbanding RM6,319 pada tahun 2022, dan diikuti oleh profesional sebanyak RM6,139 dan juruteknik dan profesional bersekutu sebanyak RM3,854. Sementara itu, kalau kita meliti purata gaji dan upah bulanan bagi kategori berkemahiran rendah di sini yang telah merekodkan gaji penengah sebanyak RM1,599 untuk upah bulanan pada tahun 2023. Ia merangkumi pekerjaan seperti pekerja asas yang meningkat sebanyak RM147 kepada RM1,982 berbanding tahun sebelumnya, iaitu RM1,835, dan berdasarkan statistik menunjukkan bayaran gaji dan upah bulanan di mana kalau kita lihat lelaki adalah lebih tinggi sedikit berbanding wanita, dengan gaji penengah yang lelaki dapat adalah RM2,675 peningkatan pada tahun 2023 dan purata sebanyak RM3,532. Manakala perempuan juga meningkat daripada segi gaji penengah dan purata, kedua-duanya meningkat, dan kita lihat penengah dan purata gaji dan upah bulanan untuk lelaki adalah lebih tinggi daripada perempuan ataupun wanita. Dan purata gaji dan upah bulanan bagi kawasan ataupun mengikut strata bandar dan luar bandar mencatatkan trend peningkatan berbanding tahun 2022. Di sini kalau kita lihat meningkat kepada RM2,676 gaji penengah, manakala gaji purata juga meningkat kepada RM3,580 pada tahun 2023. Dan luar bandar juga kami dapat saksikan peningkatan daripada segi gaji penengah kepada RM1,590 dan gaji purata sebanyak RM2,608 yang telah direkodkan pada tahun 2023. Dan mengikut negeri, penemuan penunjukkan bahawa wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan purata gaji dan upah bulanan tertinggi sebanyak RM4,858. Selain itu, 4 negeri lain juga melepasi paras purata nasional pada RM3,441, iaitu Kuala Lumpur RM4,521, Selangor RM3,885, Labuan RM3,636 dan Pulau Pinang RM3,557. Dan laporan ini bukan sekadar rangkuman angka-angka sahaja, tetapi juga refleksi terhadap struktur ekonomi, kesejahteraan rakyat serta peluang dan cabaran yang ada untuk masa depan. Dan kalau kita lihat, antara sektor yang tertinggi mencatatkan gaji dan upah bulanan pada tahun 2023 adalah daripada industri pelombongan dan pengkeluaran. Gaji penengah merekodkan RM4,295 dan gaji purata RM5,623. Diikuti juga dengan sektor tertinggi untuk gaji dan upah bulanan pada tahun 2023, iaitu daripada perkhidmatan merekodkan penengah RM2,770 dan purata RM3,619. Dan antara kelima-lima sektor ini, antara gaji dan upah bulanan yang terendah adalah daripada sektor pertanian yang telah merekodkan gaji penengah sebanyak RM1,593. Walaupun paling rendah, tapi ia mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan gaji purata sebanyak RM2,204. Dan antara gaji upah dan bulanan mengikut negeri, kalau kita lihat seperti yang kita kongsikan tadi, antara yang paling tertinggi adalah data bandar-bandar utama seperti Pusat Data Ekonomi, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan ini adalah sedikit untuk kita memahami bagaimanakah prestasi gaji dan upah bulanan mengikut kewarganegaraan Malaysia pada tahun 2016 hinggalah tahun 2023. Dot warna kuning ni adalah gaji penengah upah bulanan warga negara, manakala dot hitam dan line warna hitam ni adalah bukan warga negara. Kalau kita lihat prestasi daripada sebelum pandemik COVID-19 2016 hinggalah tahun 2023, gaji penengah untuk bukan warga negara masih mengalami peningkatan, tapi sehingga kini ia mencapai paras RM1,500 lebih. Manakala untuk warga negara, gaji upah bulanan mereka meningkat daripada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 sama juga dengan bukan warga negara, mereka mengalami tekanan daripada segi gaji mereka kerana kita mengalami kesulitan ekonomi. Namun daripada pandemik COVID-19 kita dapat saksikan kebangkitan untuk gaji upah dan bulanan warga negara Malaysia sehinggalah ia mencapai pada tahap terkini untuk gaji penengah sebanyak RM2,602 dan purata gaji dan upah bulanan mengikut kewarganegaraan Malaysia pada tahun
16 di sini. Kalau kita dapat saksikan pada tahun 2016 hinggalah tahun 2013, apabila kita melihat tadi gaji penengah di sini adalah purata. Purata juga mengalami peningkatan, namun pada waktu pandemik COVID-19 kita dapat saksikan kesulitan daripada segi trend gaji dan upah untuk rakyat Malaysia. Namun sehingga kini peningkatan gaji penengah dan purata seperti yang kita saksikan daripada laporan tersebut menunjukkan momentum pemulihan yang agak positif. Dan membincangkan mengenai laporan survei gaji dan upah 2023 pada penghujung 2024 sebenarnya amat penting untuk memahami lanskap sosioekonomi di tengah-tengah cabaran global dan tempatan. Dengan itu kita mempersilakan pakar untuk bantu kita fahami lebih lanjut adalah Profesor Madya Dr. Aimi Zuhazmi Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi unit KL Business School. Maafkan saya. Prof. Aimi, mungkin boleh kongsikan pertama sekali, jelas menunjukkan laporan ini menggambarkan atau mencerminkan peningkatan gaji yang stabil merentasi semua sektor, mencerminkan pemulihan ekonomi Malaysia selepas pandemik COVID-19, terutamanya dengan penengah gaji naik 2,600 lebih pada tahun 2023 berbanding 2,400 lebih pada tahun 2022. Realitinya, adakah trend ini sejajar dengan peningkatan produktiviti? Baik, terima kasih Nina. Selamat pagi semua. Okey. Data-data yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi melalui Jabatan Statistik Malaysia ini adalah satu data yang begitu menarik. Di mana kita dapat melihat sebenarnya bahawa dari segi pendapatan atau penggajian sebenarnya telah banyak berubah selepas kita melalui tempoh kesulitan sewaktu pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Kita dapat melihat secara jelas di mana peningkatan gaji untuk warga negara dan bukan warga negara sama ada dari segi purata maupun dari segi penengah. Dan apa juga ini menunjukkan betapa banyak program-program yang dibuat oleh kerajaan dan juga seiring dengan itu pergerakan yang dibuat oleh syarikat swasta dia haruslah seiring lah ya. Maka dengan ini dapat kita melihat bagaimana ekonomi kembali pulih dari segi kadar pengangguran juga turut menurun ya, pada kadar lebih pada 3.1% tak silap saya pada yang terakhir ini, itu di mana kita boleh katakan kadar pengangguran kita dikirakan almost zero unemployment ini yang kita boleh katakan zero unemployment. Jadi ekonomi berada pada tahap yang baik untuk menghadapi cabaran-cabaran yang kita tahu tetap berlaku pada tahun yang akan datang. Dan pada tahun 2024 ini sehingga 3 suku pertama, kita dapat melihat betapa ekonomi negara begitu berkembang dengan baik berbanding pada tahun 2022, 2021 maupun tahun 2020. Ina. Dan kita nak lihat kepada pecahan sektoral. Mengapa sektor seperti pelombangan dan perkhidmatan mendahului, Doktor? Dan bagaimana sektor lain boleh kejar? Okey, kalau kita lihat apakah itu sektor pelombangan dan pengkorean, ia termasuklah antara sektor minyak dan gas sebenarnya. Ini okey. Dan juga kalau kita melihat sektor pelombangan dan pertanian ni, dia juga merupakan satu sektor yang kita katakan the triple D, ya, iaitu dangerous, dirty, and demeaning gitu. Okey. Jadi di sini dan juga di sektor ini juga menggunakan pelbagai kemahiran tinggi, menggunakan pelbagai teknologi, juga bagaimanakah pekerja menyelenggarakan heavy machinery ataupun misi-misi yang berat yang memerlukan kemahiran yang tersendiri. Jadi kita dapat lihat kenapa dalam sektor ini maupun pelembungan dia juga memerlukan satu keperluan untuk menarik ataupun memastikan bahawa mereka yang mempunyai kemahiran yang tinggi sama ada mahir ataupun separuh mahir. Begitu juga dengan sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ini banyak di Malaysia, terutamanya dari segi aspek keuangan, bank dan sebagainya, terus meningkat. Dan sektor perkhidmatan di Malaysia ini yang menyumbangkan hampir daripada 50% kepada KDNK negara dari segi aspek sektor ekonomi. Jadi di sinilah Malaysia ini KDNK negara dengan sumbangan sektor perkhidmatan yang begitu tinggi, pastilah terdapat persaingan di antara syarikat multinasional maupun DLC untuk menarik pekerja dengan gaji yang terbaik, ya, dengan remuneration ataupun faedah penggajian yang lebih bagus. Dan kita dapat lihat kenapa dua sektor ini mendahului dalam berbanding dengan sektor seperti perlombongan dengan berbanding dengan sektor seperti pertanian misalnya. Dan Doktor, apa
Prof, apa akan berlaku sekiranya kita lihat ketidakseimbangan dalam trend gaji dan upah mengikut sektor-sektor ini kalau kita lihat sekiranya pelombongan dan perkuaran terus mencatatkan iaitu peningkatan gaji yang lebih tinggi namun pertanian masih berada di paling di bawah sekali. Apa antara impak yang kita akan terima sekiranya ketidakseimbangan, ketidaksamarataan ini berterusan untuk tempoh jangka panjang? Pertamanya adalah bagaimanakah anak muda baru graduasi dan kos-kos yang diberikan di universiti dan misalnya lebih menawarkan bidang-bidang yang pastinya yang mudah mendapat kerja seperti bidang pelombongan, pengkuarian, perkhidmatan dan sebagainya, dan tidak banyak kalau kita tengok sendiri pun sekarang ni banyak universiti pun tidak menawarkan kursus-kursus pada sektor pertanian. Jadi tak ramailah orang berminat dalam pertanian. Selain daripada itu, dari segi teknologi, kita menekankan tentang TVET sekarang ni. Tapi TVET ni lebih kepada tidak banyak menekankan pada sektor pertanian. Dan sektor pertanian itu kepada anak muda, dia tak tertarik. Memang dia panas, tapi kalau kita tengok pelombongan, pengkuarian pun tetap juga panas. Tetapi dari segi aspek yang kita katakan gaji, sektor pertanian di Malaysia, dari segi pulangan adalah dia pada bisnes modelnya berdasarkan pada pengawalan kos. Dan ia juga tidak menggunakan kemahiran yang tinggi. Ia tidak banyak menggunakan teknologi yang tinggi. Walaupun kita sekarang mahukan industri pertanian beralih kepada penggunaan pertanian moden, tetapi ia tidaklah berlaku secara berskala besar. Dan ia lebih tertumpu kepada pelarangan komersial seperti kelapa sawit, ataupun padi. Malah padi juga dijalankan oleh para petani menggunakan teknologi yang rendah. Jadi dari segi jualan ataupun komoditi itu sendiri, misalnya seperti padi dan produk-produk lain seperti sayur-sayuran, ia menggunakan harga komoditi pada harga ringgit Malaysia, pada harga tempatan. Ia tidak bercampur dengan harga luar berbanding dengan industri pelombongan seperti oil and gas, ataupun logam maupun batu bata, mineral dan sebagainya. Harga yang disebut adalah pada harga misalnya harga US dollar. Jadi pulangan kepada syarikat-syarikat adalah dalam mata wang asing yang lebih besar, dan dengan ini mereka mampu untuk mengambil para pekerja dan menggajikan dengan gaji yang lebih tinggi berbanding pertanian. Jadi apa yang terjadi kepada sektor pertanian? Kita lebih bergantung kepada pekerja asing. Dan memang lumrah pada sekarang ni kalau kita pergi ke ladang-ladang, kelapa sawit, banyaklah pekerja asing yang diambil oleh syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam pertanian untuk menjalankan operasinya. Dan inilah bukan salah satu langkah yang baik kerana kita tidak boleh lagi beralih. Kerana kalau kita nak balik pada teknologi tinggi, dia ada kosnya dan sebagainya. Initial kosnya terlalu tinggi menyebabkan banyak syarikat yang melaksanakan pertanian komersial ni, dia lebih suka menggunakan pekerja asing yang lebih rendah kos operasinya lah, dari segi gajian yang lebih rendah. Dan apabila kita ingin meningkatkan usaha untuk peningkatan gaji yang lebih bermaruah, berkualiti, ada beberapa pandangan daripada pakar mengatakan untuk gaji bermaruah ini memerlukan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Dan kita lihat lebih banyak gaji berkemahiran tinggi, high skill, lebih banyak kita lihat gaji bermaruah. Namun adakah Malaysia cukup memperkasakan tenaga kerja terutamanya dalam kategori berkemahiran tinggi? Kalau belum, bagaimana kita nak pastikan cukup? Maaf Prof, kita berbakikan 2 minit. Mungkin boleh ringkaskan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan terutamanya menekankan bab kemahiran TVET, ITVET, terutamanya untuk kita melahirkan ramai lagi pakar-pakar ataupun pekerja mahir dari segi high TVET. Jadi dari sini kita dapat memastikan bahawa high TVET itu bukan hanya tertakluk kepada sesuatu sektor sahaja, iaitu IT, pengeluaran, pembuatan dan sebagainya. Tetapi high TVET itu juga termasuklah sektor-sektor yang menjadi core kepada negara seperti sektor makanan, sektor pertanian. Jadi di sinilah kita harus melihat betapa kepentingan sektor TVET itu sendiri perlu diangkat dan diberikan gaji yang lebih baik supaya lebih ramai anak-anak muda tertarik dengan bekerja di dalam sektor ini, Nina.
Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid merupakan penganalisis ekonomi UNI KL Business School kerana berkongsikan apakah antara situasi sebenar isu gaji di Malaysia ketika ini dan apakah antara pendekatan yang lebih progresif untuk Malaysia ambil agar kita dapat tingkatkan lagi daya saing ataupun tingkatkan dinamik pasaran buruh di Malaysia agar lebih kukuh ataupun lebih berdaya saing untuk menghadapi apa jua cabaran yang akan mendatang. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mau dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Untuk perkembangan seterusnya, Malaysia berjaya merekodkan jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi bernilai RM254.7 bilion dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini merupakan peningkatan sebanyak 10.7% berbanding RM230.2 bilion bagi tempoh yang sama pada 2023. Beliau berkata nilai ini melibatkan 4,753 projek yang dijangka menjana sejumlah 159,347 peluang pekerjaan baharu. Perkara itu dimaklumkan kepada beliau ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN bilangan 8 tahun 2024 terkait soal prestasi pelaburan. Perdana Menteri berkata MPN juga bersetuju dan mengesahkan garis panduan bagi pembangunan pusat data mampan yang mengandungi metrik kecekapan keberkesanan penggunaan tenaga PUE dan keberkesanan penggunaan IWUE. Menurut beliau, garis panduan ini akan diguna pakai sebagai syarat kelayakan insentif cukai di bawah skim pecutan ekosistem digital DESAC yang merupakan inisiatif penambahbaikan polisi terkait usaha memacu pelaburan pusat data. Ujar beliau, kerajaan Madani berterusan menambah baik dasar sedia ada dan mewujudkan dasar baharu sebagai langkah meningkatkan daya saing negara. Inisiatif Bisnes Eksport Program BEP SME Bank berjaya menarik penyertaan 83 syarikat dan menjana lebih RM192 juta jumlah jualan ekspor keseluruhan ke pasaran global utama seperti Asia Tenggara, United Arab Emirates, United Kingdom, Amerika Syarikat dan lain-lain. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedict berkata pihaknya sentiasa mengalu-alukan inisiatif strategik yang dapat memperkukuhkan kedudukan perusahaan kecil dan sederhana PKS bukan sahaja di pasaran domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa selaras dasar keusahawanan nasional di KN 2030. Ujarnya, KUSKOP mengiktiraf peranan penting segmen PKS sebagai tulang belakang ekonomi negara kerana mereka membentuk sebahagian besar daripada hasil perniagaan di mana PKS menyumbang RM613.1 bilion atau 39.1% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2023. Malah, BEP kata beliau menyokong salah satu teras strategik di KN 2030 iaitu pengantarbangsaan usahawan tempatan. Dilancarkan pada tahun 2020, BEP adalah program intervensi berstruktur yang digerakkan oleh KUSKOP dan SME Bank sebagai agensi pelaksana dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED). Program ini bertujuan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS berprestasi tinggi untuk menebusi atau mengukuhkan kedudukan mereka di pasaran ekspor. PKS yang menyertai program ini terlibat dalam proses saringan ketat, latihan dan penilaian prestasi berdasarkan ciri-ciri yang sejajar dengan objektif program.
Sementara itu, pemangku Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Datuk Dr. Muhammad Hardi Ibrahim menjelaskan BEP adalah program komprehensif yang mengenal pasti dan melengkapkan PKS berpotensi tinggi untuk berkembang maju di pasaran antarabangsa. Program ini distrukturkan melalui 4 fasa sejak pelancarannya pada tahun 2020 di mana ia telah menyaksikan 43 syarikat daripada 2 fasa pertama berjaya menamatkan program BEP. Peserta-peserta lain yang merangkumi 40 syarikat tempatan adalah dijadualkan untuk menamatkan program ini menjelang 2026. MIDF Research menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia akan berkembang pada kadar 4.6% pada tahun 2025, lebih rendah berbanding 5.0% pada 2024. Menurut Ketua MIDF Research Imran Yassin Mat Yusof, ramalan pertumbuhan ini didorong oleh perbelanjaan domestik yang semakin kukuh. Kata beliau semasa sesi pembentangan tinjauan pasaran MIDF 2025 pada Selasa, tahun depan bakal menjadi tahun pemulihan stabil dan peluang pertumbuhan baik dari aspek domestik maupun global. Menurutnya, penggunaan domestik akan terus menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 2025. We do expect higher tourist arrival that should benefit the consumer sector. And then, of course, the government employee salary hike, EPF3 and all this should provide demand for consumer products lah. Imran berkata selain permintaan domestik, perdagangan luar dijangka terus berkembang. Namun begitu, MIDF Research kekal lebih berhati-hati terhadap dasar perdagangan yang lebih ketat yang mungkin dikenakan oleh Amerika Syarikat. Ini kerana katanya 2025 bakal menyaksikan ketidakpastian dan volatiliti berterusan akibat kepekaan pelabur terhadap data ekonomi Amerika, dasar baharu perdagangan, tarif dan cukai oleh Amerika serta risiko konflik geopolitik. Dalam aspek dasar monetari, MIDF Research menjangkakan kadar dasar semalaman OPR Malaysia kekal pada 3% pada 2025 bagi menyediakan persekitaran yang menyokong aktiviti ekonomi. Selain itu, MIDF Research optimis terhadap potensi pengukuhan ringgit pada 2025 dengan jangkaan purata kadar pertukaran pada 4.23 ringgit berbanding dolar Amerika lebih kukuh berbanding purata 4.56 ringgit pada 2024. Pertumbuhan permintaan domestik dan pemulihan perdagangan luar menjadi faktor utama sokongan. Namun begitu, inflasi dijangka meningkat sedikit pada tahun hadapan akibat kos bukan makanan yang lebih tinggi. Pada masa sama, MIDF Research menjangkakan FBM KLCI akan terus meningkat dan mencapai paras 1,800 mata menjelang akhir 2025. Ketua MIDF Research Imran Yassin Mat Yusof berkata pertumbuhan ini didorong oleh aliran masuk dana hasil daripada pelonggaran dasar monetari global, pertumbuhan asas pendapatan korporat yang positif serta penilaian saham yang menarik. Namun beliau menasihatkan pelabur agar mengambil kedudukan dalam sektor defensif berikutan kebimbangan berulang terhadap ekonomi Amerika Syarikat dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin meningkat. We do expect that it's going to be a turbulent year as what we mentioned. And this is where we do believe that a more defensive approach is appropriate for next year for investors. Hence why we looked at sectors that's a bit more defensive. So banking is a defensive sector. It has a very good dividend yield. It's a beneficiary of economic growth, meaning to say that anytime there's an economic growth, the banking sector tends to do well. Loans growth is coming in quite strong in a sense, quite robust. And then the asset quality of the banking sector is very, very much robust and very, very strong. It keeps on improving, the best since 2021. So dalam konteks unjuran semasa ekonomi Malaysia, FBM KLCI diramalkan mencatatkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebanyak 9% pada 2025. Melalui persidangan terbaharunya Reinvent 2024, Amazon Web Services AWS mempersembahkan kemajuan dan keunikan platform Bedrock, komponen penting dalam strategi AI generatifnya. Dengan fokus kepada kepelbagaian keupayaan berskala dan kos yang berpatutan, AWS berusaha menjadikan AI generatif lebih mudah dicapai dan berkesan untuk pembangunan dan organisasi di seluruh dunia. Menurut Naib Presiden dan Pengurus Besar Generatif AI di Amazon, Vasif Lomin, 3 tonggak utama diberikan pengkhususan di bawah Bedrock iaitu pilihan model aliran kerja dan kecekapan kos.
We don't think that one model rules it all. We think that there's going to be many models. In fact, more than half of Bedrock customers today use more than a single model. And the reason why that is the case is because there are multiple model families. One takes in text and outputs text, another one takes in text and outputs image, and the third one takes in text and outputs video. So there's going to be different families, but even within one family, there's choice. Cost, accuracy, and latency. You always have to trade off between these. And so you need to have a lot of different models inside in that category. So, and different models will work for different use cases. So that's one central theme where we have real model choice. And we have assembled the best model providers in the world in one place. And we've made it easy for customers to experiment which one works best for them. And over time, even if they pick one today, they can change to another one later because these models are evolving rapidly. What's great yesterday is not great today. Selain itu, Vasi berkata kekuatan Bedrock bukan sahaja terletak pada kepelbagaian model tetapi juga pada aliran kerja yang memperkasakan organisasi untuk menggunakan penyelesaian AI secara bertanggungjawab dan cekap. Dua ciri utama termasuk guardrails atau panduan keselamatan yang mana alat ini memastikan sistem AI mematuhi polisi organisasi, mengesan kandungan toksik, mengelak halusinasi dan melindungi data sensitif seperti maklumat pengenalan peribadi PII. Selain itu, sistem ejen juga diperkenalkan yang mana ia bertindak sebagai pekerja digital yang mampu melaksanakan tugas kompleks menggunakan sumber seperti api dan akses internet. AWS juga memperkenalkan rangka kerja kolaborasi multi-agent di mana ejen berinteraksi di bawah penyelia untuk menyelesaikan masalah berskala besar secara bersama. Vasi menambah kos inference yang tinggi sering menjadi penghalang kepada penerapan AI generatif. Inference is when your model is predicting, doing the work you ask it to do. That's inference. That's the majority of the cost in an application. The cost of inference is still too high. And so people are thinking carefully, is my problem high value? Because my cost is going to be high. If my problem is low value, then I can't use it because then I'll lose money, right? So what we're trying to do is to bring down the cost dramatically so you don't think about this. You have to use, if you can use generative AI, you use it. And the cost is going to be like water or electricity. You don't think about turning on the lights, right? So that's what we want to do. And we've done many things. We've, Trainium 2 is our custom hardware, custom chips, Trainium 2 and Inference chip. This is meant for generative AI workloads, and it is 40 to 50% more price performant than any equivalent EC2 instance. So you already have you can provide cheaper price to our customers. Justru Vasi berkata kelebihan Bedrock yang ditawarkan AWS adalah kebolehskalaan selain pendekatan menyeluruh dalam pembangunan AI. Baik, selepas ini rakan tugas Najib Aroff akan membawakan perkembangan seterusnya. Terutama kita akan beri tumpuan khusus kepada pembuatan industri dan bagaimanakah ekspor bergerak ke hadapan. Tapi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Nak coklat? Hari ni tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Pepsodent baharu disahkan halal. Microcalcium aktif dan Pro-Florida Complex membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi cavity untuk pelindungan maksimum. Pepsodent. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya.
35 years ago, Mycron Steel was established with the goal of becoming a leading player in Malaysia's steel industry. And of course, from its roots in serving the domestic market, the company has since expanded its operations, diversifying into manufacturing and also international exports as well. And today, Mycron Steel is recognized for its expertise in producing flat steel products and also has solidified its position as a key contributor to the nation's industrial growth. Despite challenges such as the competition from low-cost imports and also fluctuating global steel prices, I am honored this morning. I am joined by the Executive Chairman, Mycron Steel, Tunku Datuk Yaakob Khaira. Tunku, thank you so much for joining us. First of all, talking about Mycron Steel, which has grown significantly since its incorporation in 2003. What were the strategic decisions that helped it evolve into a leading name in Malaysia's steel sector? Well, actually, Mycron history actually starts much earlier. Mycron was listed in 2004, but the group was actually formed 55 years ago in 1969. At that time, it was purely a steel tube and pipe maker, right? And in Malaysia, there are about 30 pipe makers, steel tube makers, and they make steel tubes from what we call hot roll coil, which is flat steel. But 20 years later, in 1989, the group formed a subsidiary called Mycron Steel to basically manufacture cold roll coil. Now, cold roll coil is actually very, very thin sheets of metal, or paper thin, right? And what they do is they import hot roll coil into Malaysia. Hot roll coil is thick sheets of metal, and they roll it in the room temperature to make it cold roll coil, which is paper thin. And it's used for many industries like making drums for oil and gas industry, roofing sheets, also used for electronic industries, and for pipe making, and many other industries. So it's a core backbone to many downstream industries in the country, including furniture industry. So the mission of the group was to become a leading flat steel manufacturer. Okay, either flat steel in terms of pipes or flat steel in terms of cold roll sheets. And our mission was to be, at that time, to be the leading company. And Mycron Steel, the cold roll operation, we were the first ever cold roll manufacturer in Malaysia. Today, there are only two companies, and Mycron is the only Bumi Putra control flat steel cold roll coil manufacturer. So our mission is to keep growing. Our capacity in the tube making industry is about 150,000 tons a year, and in the cold roll coil industry it's about 260,000 tons. So our mission is basically quality, high standards, and in fact sometimes we manage to export our products to overseas, including the United States. So our quality is very, very high. Let's talk about this synergy between all the subsidiaries under the group. How do you manage and ensure the synergy across operations itself? Well, actually, we're referring to the Mycron Steel Berhad group. Well, Mycron Steel Berhad, basically, as I said just now, has basically two core activities in the manufacturing area. One is in the steel pipe making, and one is in the manufacturing of cold roll sheets. We also have a third company called Silver Victory, which specializes in trading of steel products and focuses a lot of it on exports of steel. So the CEO of the whole group is Encik Roshan Abdullah. He's done an amazing job, and right now, to mention, he also happens to be the chairman of MISIF, the Malaysian Iron and Steel Federation of Malaysia, leading the call for a stronger steel industry in the country. Of course, this year marks the 55th anniversary of Malewa Steel Tube, and also the 35th anniversary of the Mycron Steel and SCRC. What do these milestones, signify for the group? Well, what it signifies is that we are here long term. Yes. Okay. Some of our challenges that we face in the industry is a lot of imports, cheap imports in the country, and this is a challenge for us because we are Malaysian, we're Bumi control, we want to stay here as long as possible, building the steel industry in this country, make it stronger. But cheap imports does cause a problem for industry,
and we will have to overcome these challenges as the years go by. Okay, I'll get back into the chip imports, but reflecting for the past decades at least, what are some of the challenges and also triumphs that have shaped Mycron Steel into the company it is today? One of the big challenges is actually banking. The banking industry generally doesn't understand that there are two types of steel industries. The long steel industry, which is making rebars for construction, and the flat steel industry, which makes pipes and cold roll sheets for the manufacturing industry. Right. Okay, the furniture industry cannot exist without a cold roll coil maker. The steel drum industry cannot exist without CRC. The sheet metal roofing cannot exist without flat steel. In fact, almost anything you see in your house, which is made of metal and flat, is cold roll coil. From your air ducts, your window frames, even chips in your telephone is made of flat steel. So I think the issue has always been that the issue with our raw material, which is HRC or hot rolled coil, it fluctuates up, down over the decades. And when it goes up, when the price of steel goes very, very high, your banking facilities only allow you to therefore only keep a little amount of inventory. So you can't really operate properly. But when it does come down, you have plenty of facilities. So the issue was, in the past has always been that the banking industry is fearful of the steel industry, principally because a lot of long steel product companies got into trouble. But they could not differentiate between long products and flat products. So banking was a big issue in the past. It's not an issue anymore, I think, because the banking industry has finally realized there is a big difference between long products and flat products. Now, in terms of the triumphs and the best achievement of the company, well, past decades. Well, I think we've had many challenges. We've managed to work very closely with our raw material supplier, which is JFE from Japan, and of course with the Soga Sosha, which is the trading house. We managed to bring in, we're the only company in Malaysia that has brought in what we call auto-grade cold roll coil. Auto-grade cold roll coil is cold roll coil made for the automotive industry. They require very specialized, high tensile steel, and we're the only company in Malaysia that can do that for the auto industry. Unfortunately, however, on the other side, the use of Malaysian-made auto-grade cold roll coil is still very small, because the automakers in this country have parents overseas and they'd rather use steel from their country of origin. So yes, we've managed to do that. We've also signed up also with our raw material supplier to also be the first green steel manufacturer. In other words, low carbon cold roll coil. So we'll be the first in the country. And we hope to ride on the ESG bandwagon in the country. So we've been, in a sense, foremost in developing new technologies, introducing new technologies into Malaysia, and we hope to do even more. Okay. Interesting that you mentioned about the ESG and also the green steel. I'm going to touch a little bit on that later, but I want to talk about supporting Malaysian employment and also economic growth as well. For the company, you over 400 Malaysians employed by your company across the operations, of course. But how does Mycron Steel contribute to the growth of the local economy? You mentioned some of it just now, the trickle-down effect and of the industries, right? And the need of having a steel proper and strong steel industries itself. But if you can elaborate on that. Yes. Well, how we can contribute? Well, how we actually do contribute to the Malaysian economy is that the products we make, cold roll coil, it permeates through almost the entire manufacturing sector in Malaysia. And by having a stable supplier, which is Mycron, to local industry, gives those local industries, in a sense, steel security. Okay? They know that their steel, the raw material they need to manufacture their products, is made in Malaysia, is of high standard, and is reliable. It's always there. And that's very, very important if you're going to grow an industry. And grow whichever sector you're in, steel drum sector, furniture sector, automotive sector, you need to have a stable supplier. And that's why the concept of steel security is very, very important to many, many countries. In many countries,
steel security is a strategic policy for many, many countries. Give you an example. Recently, United States, Nippon Steel was going to buy US steel, but the President and Congress rejected that deal because they said steel is a critical industry and must be owned by Americans. Yeah. So I hope similarly the role that Mycron plays in this industry and the role of other steel manufacturers in this country can be recognized by the government as this is a critical industry. Yeah. You must protect this industry. I'll talk about because it's quite an important industry, as you mentioned, and of course you need a lot of skilled workers, right, and workforce in that sense. How do you ensure, how can you retain all this skilled workforce in light of very competitive global market? Yes, all our employees are Malaysians, 400 over. They're highly skilled because our equipment is actually fairly high-tech equipment. If you ever walk into a Mycron factory or steel tube factory, you will realize that there's a lot of automation, a lot of mechanical moving parts, and your staff need to be very, very well trained, in particular in the health and safety area. And I'm glad to say our incidence record of injuries is extremely low. I did some reading. This is very interesting. This is the first time for me to get to know about this as well, because Mycron Steel products, have supported iconic national projects such as the Petronas Twin Tower, and the recent one is the Merdeka 118. Yeah. Maybe you can, share with us the role of innovation and also in terms of role of innovation in terms of maintaining your legacy of quality. Yeah. Yes, you mentioned our Malewa steel tubes. They're in KLCC, they're in Petronas Tower, they're in Merdeka 188. They're into many iconic structures in this country has Malewa steel tube in it, right? And we actually set the highest standards for steel tube in this country. In fact, our steel tube is more expensive than all our competitors, right? And the reason for that is the industry views Malewa steel tube as the highest standard. So whatever price we've set, they will always set it lower. And I don't believe in the price war because I said lower, they'll set it lower. Right? So it's with the highest standards. We intend to maintain that high standard. Now, the steel tube division of Mycron was started, as you said, 55 years ago. Yeah. But that started with a joint venture between a Malaysian company and a Japanese company. Yeah. So the standards that are followed in Malewa steel tube is very, very high standards, all basically Japanese standards. You can imagine a Japanese factory is very clean, painted lines on the floor, high employee protection policies. So for our case, we followed a very, very high standard. You mentioned about your collaboration and also that you work closely with Japanese producers and other regions as well, I believe. But how do you leverage on your reputation that you have currently over the past many decades, right, to expand Mycron Steel's global footprint further? So far, over these many decades, we've always operated within Malaysia. Okay, we had an inability to export simply because operating costs in Malaysia is much higher than for other countries. So for the last 50 over years, we've never exported anything. Our employee cost is high, our electricity cost is high, our gas tariff is high. But of recent note, we've been quite successful in the ability to export recently to the United States, Canada, Mexico. And the reason for that is because the world has become very protectionist. And these countries have imposed very, very high duties on countries like China, who are the low-cost manufacturer. And because of that, there's became opportunity for us to export our material, even though we consider ourselves to be a bit expensive. But with the duties, we became competitive in those markets. So I see the future opportunities are hopefully more exports. In the past, we've been operating at roughly about 50% capacity, which is not a healthy scenario to be in. But as we slowly export more and more, we increase our capacity utilization more, and therefore our
average cost will drop. Right. You mentioned earlier just now about the situation of low-cost imports, which has impacted Mycron Steel's operations and the steel industry as a whole. Can you share further on that situation and how basically the importance of having government intervention on this issue? Yeah. Okay, the story of the steel industry, in particular the flat steel industry, goes beyond Malaysia. The issues actually revolve around basically one country, it's China. Yeah. China has a huge amount of capacity to produce steel. Yeah. Their economy is going through difficult times now because of the many sanctions imposed on Chinese exports. At the same time, their property sector has taken a significant beating, and therefore the consumption of steel has dropped significantly. And because of that, the Chinese government has basically encouraged its steel manufacturers to export steel. So dumping it out. Send it out of the country and effectively dumping. Now, their competitive advantage of Chinese steel is basically this. Their energy cost is not so expensive, reasonable. Employee costs, cheaper. But the big advantage is they are subsidized by the government. They get given an duty exemption. So if you export steel, then you get a tax cut, a tax rebate, which is actually against WTO rules. Okay, which is why the United States and Europe impose a 25% duty on their steel. I hear that it might be increasing to 100% soon. Yeah, but in January, yes. Yes. So when that steel couldn't go to Europe and couldn't go to the United States, it started coming to Malaysia. Yeah. And it started coming very, very cheap. All right. And Malaysia did act. Malaysia did impose an anti-dumping duty on China, roughly about 40% duty on Chinese material. But that material still comes into Malaysia in two ways. One is through literally smuggling, which we call terbang, okay? And the other is in the way of misdeclaration of what the steel is. Because the cold roll sheets, when it enters this country, if it's a regular cold roll, there is 25% duty. Yeah. But if it is declared as an alloy cold roll, then there is no duty. Now, what's the difference between regular cold roll and alloy cold roll? Is alloy basically the other material in the steel that makes it an alloy. And the reason why there's no duty in alloy cold roll is because these materials are not made in Malaysia. Okay, so therefore you don't impose a duty on something that's already that's not available in the country. So when this cold roll enters this country through misdeclaration or intentional misdeclaration, they will call a regular cold roll coil an alloy cold roll coil and avoid paying the duties, not just the regular duties, but also the anti-dumping duties. Yeah. So this leakage of either of misdeclaration of material coming to the country, it's not just cold roll coil, it's also galvanized steel sheets, it's also painted steel sheets. Across the whole range, there is substantial duty loss to the country. In fact, if you look at the data that comes out of the Chinese government of the amount of steel coming into, which they export to Malaysia, and you look at the Department of Statistics in Malaysia and the amount of steel coming in, there is a mismatch. Now, the total amount of steel, cold roll sheet coming into the country is the same, but the alloy and the regular number is different. Yeah. Right? So it is coming in, but it's being declared as alloy steel. Yeah. And we estimate that the loss to Malaysian government in 2023 was about 38 billion ringgit. Wow. So this area needs to be plugged. I believe the government should enforce the rules they have. The rules are already there. It's a matter of enforcement. And instead of taxing the rakyat with more sales tax, plug the loopholes. But what do you think? I mean, obviously we have the regulatory in places and all that. It's just about the execution of it. But how can we learn from other countries such as Indonesia in terms of protecting their steel industry? Yes, Indonesia reacted very fast when
China started dumping to Malaysia, it was actually several years ago, Indonesia reacted proactively very fast. They imposed a quota system that restricted the amount of steel that can come from different countries. Now, most people say, that's against WTO rules. But they did it anyway. America, when Donald Trump took over as president some time ago, he instantly imposed a 25% duty on Chinese goods. That's also against WTO rules because there was no proof of damage to industry, but he made the action and did it. And then Europe did it as well. So actually, no one's following the old WTO rules. You can see even now, United States has become very protectionist. It's putting duties against even European products, and Europe's doing a similar thing. So I think the problem with our people in our government is we're very compliant people. We like to follow rules. So WTO rules say you cannot impose quotas, so we don't. WTO rules says you cannot do this, you cannot do that, and we follow. But no one else is following. So I think it's time for our government to be more proactive. Forget WTO rules because no one else is following. So why are we the only ones following? Right? And be more proactive. You don't need proof sometimes to take action. What they did in America was when they heard that the steel industry was being hurt, they imposed duties on imports and they said, I don't have a proof, but I'm imposing duty on you anyway. Then you come and prove to me that you are not dumping, then I'll give you back the duty. Right? So they're proactive. Tax first, prove you're innocent, I'll give it back to you. Rather than wait 2-3 years to gather proof and then take action, but 2 years have gone by. What came by exempted already. You know, so it needs to be more proactive. Let's talk about the sustainability, because you mentioned a little bit earlier just now. Of course, Mycron Steel itself aiming to lead the low carbon emission steel products. What challenges do you foresee in this transition of changing to that? Yes. As the industry, not just in Malaysia, and the whole world moves towards producing low carbon steel or green steel, there are many challenges. The main challenge being, as we go towards that path, a lot of governments, some governments have started introducing carbon tax. Okay, but the move to go green is a long and difficult path. All right, it means that your raw material needs to be green. So you either buy hot rolled coil made from green steel, which is what we're doing with JFE, but there's only a limited amount of green steel. So if you impose too much carbon tax, when there's not enough raw material, then you're just basically adding more costs to the manufacturing process. We've already got these issues now of minimum wage going to 1,700 ringgit. You already have electricity tariffs keep going up. Natural gas costs keeps going up. Cost in Malaysia keeps going up. And if you impose a carbon tax on top of that, Malaysia becomes less and less and less competitive. And therefore, at the same time, it's difficult because you impose more and more tax on Malaysian manufacturers, but you still let in these cheap imports. You can't have both. You can't say Malaysian companies are going to tax you, carbon tax and everything, but still allow cheap imports. If you want us to follow the higher standards that Malaysia sets, which industry is very, very happy to do, you need to protect this and stop cheap imports coming in. Because you can't keep pushing our costs up and bringing cheap stuff. You have to do both. If you do both, then Malaysia can go green relatively fast. The lack of clarity in terms of regulations, also industry support by the government, for instance, as you mentioned just now. But what's your hope for the government? Because it seems that the problem is there. We understand the problem, especially from the industry players, such as from you as well. But it seems that the execution and to do it and to face the real challenge is not there from the regulatory perspective. It's also hard for the government to understand because the whole green and ESG scenario is an evolving scenario. Okay, it's always changing. It's hard for a government to set up policy, but to set up the actionable measures and things to do. It's not easy. It'll take time. Even it's not just Malaysia. It's Europe as well. The United States as well.
The move towards green does take time. It needs regulation, it needs clarity. It also needs a lot of communication between the rule makers and industry. An industry where regulators, governments make policy without consulting with industry is going to lead to disaster. Yes. And when I say communication and dialogue, it's not the style in Malaysia. You know, Malaysia, the style is the regulator sit at the head of the table, he talks, asks a few questions, and if it's a difficult question, they'll avoid the issue. Right? And so that it needs more dialogue, not monologue. Yeah. Okay, that's the problem. So it has to be a genuine, from the heart of the regulators. I'm here to really want to help this industry. Let's listen to the issues. Let's debate how we can move forward. Of course, the industry wants a successful industry, but it needs to have a regulator who is caring and understanding. We mentioned a lot about the final questions. We mentioned a lot about the past achievement and also the challenges faced by the industry itself. Your hope for the industry moving forward? I hope for industry is that no industry can survive without government. Okay? Government plays a very, very important role to any industry, whether it's furniture industry, electronic industry, tourism, or steel. Government that understands its industry and cares for its industry will help the industry grow. And that's what we're looking for. More dialogue with the government's assistance, in particular protection. And recognizing that steel is a strategic industry, a critical industry, and the issue of steel security should be used as a policy going forward to ensure there's more protection for industry. That way, there's more protection for industry, we can have more investment in industry. Over the last 4 years, you've seen 4 companies close down in Malaysia, right? Mega Steel and 3 more others, they've shut down because it became not competitive to survive. So we need the government to protect Malaysian companies, make sure Malaysian companies succeed, and don't let foreign imports damage our industry. All right. Thank you so much for joining Niaga AWANI this time. Thank you so much. Thank you. Misi pencarian inovasi terbaik. Kami yakin perubahan itu pasti akan berlaku. Para inovator mencuri perhatian juri. Janji seorang ayah kepada anaknya dimodifikasikan menjadi kos dia lebih sesuai untuk pelajar ataupun rekreasi. Boleh tak saya melabur dalam idea awak? Of course. Wow, that's amazing. Inovator, Sabtu 9 malam, eksklusif di Astro dan Astro Go. Semua masalah di hutan rimba ni dapat aku selesaikan. Tapi misteri bayang hitam yang membunuh ibuku masih tak dapat dirungkaikan.